Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Good afternoon, my students. How are you today? Good afternoon, sir. Have you lunch? Yes, we have. We have, sir. I see from your eyes you already eaten something because you really have a good motivation right now. But before we I start, ate meatball. yeah, good, very good. That's good for you. Before we start, we should say Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. And Haji, I think a lot of your friends didn't come yet. Do not come yet. Is that true? I think they will come late, sir. Okay, because of something, yeah. Maybe ketiduran, sir. Or maybe sleep, yeah. Sleep all day, yeah. All day long, yeah. It doesn't matter. We just continue and we will wait them one by one. It's coming. Okay. Before we study about the material. I would like to make some noise probably to make you cheer up again more than just now. So just listen a little music, maybe it's helping you. Would you like to sing a song? Yes, sir. Okay, I think it's enough. You don't need to have to follow all of that because it will be something unnecessary. You will shake your head and then you will laughing and you will dance probably. Especially you, Haji, yeah? Okay, let's back to our class. I would like to share you about our material, but before that, I ask you a few questions. Repeat. Do you have a television at your home? Yes, sir. Pardon me, sir. Would you please repeat again, sir? Do you have television at your home? Oh, yes, sir. I have television at my home. Well, what about you? Well, do you have a newspaper at your home? No, sir. Actually, we are not read newspaper anymore. But What about you, Haji? Yeah? Go on, well? we know everything. Not from newspaper, but maybe from gadget, sir, from television. Okay. What about you, Haji? Do you often read newspaper? Saya, sir. Yeah, of course. The Oh. only Haji in this class. Oh. Oke, sir. Yang lain Jarang, sir. yang belum yang lain baca. pergi ke haji, Pak. Bang. Yang lain belum ke Baitullah untuk naik haji. Jadi cuma haji aja yang udah sampai kayaknya. Ini bisa aja. Nggak pernah baca koran, sir. Jangankan koran, sir. Baca buku aja nggak pernah, sir. Yeah, you have to read sometimes because a lot of things there. Ya. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang news item. Jadi tentang news, tentang berita. Biasa kita temukan itu di televisi. Di mana saja? Coba sebutkan. Di mana kalian nonton berita biasa? Silakan. Di TV lah, Televisi, sir. YouTube, Di sir. TV, apa siarannya? Nama siarannya apa? TV One, sir. Ya, TV One apa? Have you watch? What kind of channel? Metro TV. Yeah, and so on. Yeah, very good.
Jadi sebelum kita bahas tentang materi itu, I will share you a video, sebuah video. Nanti kalian coba menangkap informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut. Karena tujuan kita hari ini belajar tentang news item, di mana kita mengidentifikasi apa saja yang ada dalam sebuah berita, bagaimana itu, dan ciri-cirinya bagaimana. Jadi semua tentang berita, ya. Are you ready? Alright, Yes, sir. Okay, just wait. Mudah-mudahan tidak terkendala ya. Oke, sudah nampak anak-anakku? Sudah. Not yet, sir. Okay, ya. So now you have to watch a short video. You have to listen carefully the information from this video, and then you will share it with your friend and everything what you know about the video. Are you ready? Yes, sir. Ready, sir. Yes, Yeah. we're ready, sir. Yeah. Please grab your pen and a book. Yeah. It started with an undersea earthquake, one of the biggest in recorded history. That triggered a tsunami, which by the time it came ashore here in the Indonesian province of Aceh was a wave maybe 20, maybe 30 meters high. It hit the shore at about 8 o'clock in the morning, and it kept on going. It pushed miles inland, heading towards the regional capital, Banda Aceh. It smashed into the first houses and kept going. By the time it had finished, maybe 160,000 people were dead or dying. The entire city had more or less been destroyed. A decade later, and as you might expect, the city has made a dramatic recovery. There's no hint, really, here of the scars of the tsunami. The place is bustling and is peaceful. It's important to remember that there used to be a terrible separatist conflict here in Aceh. The tsunami had a catalytic effect, ending that conflict almost immediately, and the peace is still holding here. One result of that is that Aceh is now more autonomous, which means that there is Sharia law which has been imposed, increasing strictness. Some people like that. They feel that the tsunami was a punishment from God. But others are afraid that Sharia law is starting to scale away the foreign investment many here believe this province badly needs. I've come to a multi-story escape building, one of several built here along the coastline, just in case another tsunami should strike Aceh. And you get a sense from up here of how the $7 billion raised after the tsunami by the international community has been spent. I remember coming to this port area of Ulele just after the tsunami. There was nothing here. Every tree, every building had been destroyed. And now look at it. These are some of the 140,000 homes built by the international community since the tsunami. No, none of them are occupied. Yes, some of them are more safe, more well-built than others. But overall, it's been a success. 2,000 miles, 3,500 kilometers of new roads built as well. And when you talk to people here in Banda Aceh in particular, nobody is going to forget for a second what happened. But overall, pretty much everyone says that their lives, their economy, better now than it was before the tsunami. Okay. Okay, that's all. Do you get some information from the video? Sir, I don't know. Dengarkan tsunami-nya.
Putus-putus suaranya, Sir. Tapi nggak tahu di tempat lain gimana. Oh ya? Gimana, Yes, Wak? sir. Nggak jelas, sir. Nggak jelas kan? Ini udah jelas sekarang suara saya. Suara Bapak jelas, tapi tadi videonya itu agak putus-putus itunya. Suara di video. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat aja tadi ada di video itu garis besarnya tentang apa? Ada yang bisa sebutkan kira-kira? Kayaknya cerita tentang tsunami ya. Iya, it's about tsunami. Jadi ada yang lain kira-kira? Apalagi selain dari kejadian tsunami, what do you know from the video? What information do you get? Many people pass away. Ya, Way. thank you Bu Yuli. It spans Anything 7 else? million dollars. Ya, Haji langsung tahu bagian uang ya. 7 million ya. There was an earthquake under the sea, Sir. Jadi Ya. ada gempa bawah laut. Betul. Oke, yang lain ada informasi lain kira-kira? Another information? Kira-kira kejadiannya jam berapa? Ada dengar tadi dibilang sama In the morning katanya ya, Sir. presenternya. In the morning ya, Sir. Around berapa? Jam berapa kira-kira? 8 Around a.m. 8 December 2004. Ya, very good. Thank you very much. Nah, jadi barusan kalian sudah melihat sebuah news item model video yang singkat. Itu adalah salah satu contoh dari video berita di mana kalian mendapatkan informasi dari video tersebut juga where, when, how it happened, and so on, dan beberapa tambahan informasi. Jadi dari sini kita berangkat untuk materi kita tentang news item. Kira-kira dalam pikiran siswa sekalian, apakah sudah tergambar apa yang dimaksud dengan news item? Gimana? Berita, ya, very good. Sapiana, Yes, sir. berita itu kira-kira berapa macam? Berita, sir. I think Yeah. factual news. Itu news item, sir. Ya, bisa. Maksudnya apakah dia tertulis atau divideokan? Kan ada kayak seperti newspaper, dia ditulis. there are two kinds of news. Yeah. I see here. Yeah, The written and good, the Ripi. spoken news. Yes. Thank you, Ripi. Dia ada written and news video. Jadi ada yang ditulis seperti surat kabar, ada juga yang divideokan, ya. Now, I will divide you into several groups, and then I will ask you to search some information about. Tadi pengertiannya sudah tahu tentang news item kan? Jadi selanjutnya the characteristic of news item, the association, the differentiation, example of news item. Nah, jadi saya bagikan sekarang grupnya. Yang pertama, Ripi, you become group number 1. Sampai Haji, group 2. Well, Yani, group 3. And Yuliani, group 4. You are a leader. Jadi kalian itu sebagai ketuanya. Anggota untuk kelompok 1, Nova. Group 2, anggotanya Sri Fitri. Group 3, Nova Linda. Group 4, Sapia Napsa. And group 1 additional Meriska. Is that clear? Sudah jelas kelompoknya? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I will give you task.
Group 1, you have to find what is social function of news. Okay. Clear? And then sir. your job is generic structure. That's for group 1. Okay, is that clear? Hello, anyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I thought Ini I lagi lost you. untuk I will apa nih, listen. sir? Ya, yang untuk second group kedua itu is more about examples, contoh dari news item. Jadi tadi Pak tampilkan itu video, kalian cari yang newspapernya bagaimana, ya. Kemudian yang news di video yang lain bagaimana, ya. Berarti dua ya, sir. Satu yang video, satu yang newspaper ya, sir. Oke. Iya. Oke, coba diulang tadi grup 1 apa tugasnya? Please, group 1. Social function. Just one, just the leader. Oh ya. Social Leader aja ngomong. function, sir. Yeah, and then what else? The structure, sir. Generic structure. Yeah, generic factor. Okay. Second group? The sample, sir. Example, ya, example. Written dan yang video, ya. Okay. Now for the group 3, you analyze how to make a news, ya. Bagaimana membuat berita, apa-apa aja di dalamnya. Ya, selain tadi ada generic structure, ada pengertiannya. Kalian lihat contoh berita nanti, bagaimana mereka informasi bagaimana yang diberikan. Oke, jelas grup 3? Group 3, where are you? Merasa buang air, sir. Oke, anggotanya siapa? Grup 3 tadi? Yuli. Weliani tadi, sir, kayaknya, sir, tadi kalau nggak salah. Yulian. Gimana, Wel? Goreng dia tuh, sir, kayaknya. Paham, Wel? Apakah belum masih ngambang atau gimana? Yes, sir. Ke kantin kayaknya, sir. Suara saya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Iya, Jelas ini? tadi saya aja, sir. Halo? Jelas? Ya, jelas. Apa tadi perintahnya, sir? You have to know how to write news. Ya, bagaimana mereka menulis berita itu, informasi apa saja yang diberikan di situ. Oke, sir. Oke. The fourth group, kelompok keempat. Mana kelompok keempat? Halo, kelompok keempat. Nopalinda nggak ngaku si Nopa itu, sir. Kelompok 4 yang diam. Deg-degan dia tuh Kenapa? kayaknya, sir. Kenapa? Nggak tahu mic-nya kemana ya, Nova ya? Kantin Di dia atas, tuh, dipalang mic-nya. Anggotanya siapa? Udah Ini ada para dia, siswa sir. kurang fokus ini para siswa nih. Kayaknya belum makan siang semua nih. Ya, semangat dulu, bisa, pasti bisa, ya. Sudah sekali, sir. Oke. Berarti yang untuk kelompok 4, mereka tugasnya coba lihat di sekitar kita apa yang bisa menjadi sebuah berita. Kumpulkan informasinya sehingga nanti setelah kawan-kawan yang grup 1 tadi mencari tentang bagaimana polanya, grup 2 mencari contohnya, kita bandingkan, grup 3 nanti mencari tentang bagaimana informasi yang dibutuhkan. Grup 4 sudah memiliki sebuah masalah di daerah sekitar kita yang bisa diangkat menjadi sebuah berita. Jelas semuanya? Is it clear?
Clear, sir. Yes, Yes, yes. Okay, how many times do you need for doing your job? Berapa lama kira-kira? 25 minutes, Berapa sir. lama kira-kira? 25 minutes. 25. 25 minutes. Okay. I hope that you can make 20, ya. 20 minutes, ya. 20 menit saja. Kau pakai deal. diskon, sir. Okay, Nanti semuanya. kalau tak siap gimana, sir? Insyaallah siap. Kalau Meriska ini merendah sekali dia. Nanti 10 menit dah siap. Insyaallah, sir. Okay. Take your time. Do your job. Yeah. You may use your phone to look some information. You may use your internet. You may use everything what you need. Okay. 20 minutes left. Oke, sudah ya. Semuanya, setiap kelompok itu sudah melakukan tugasnya. Sekarang kita lihat presentasi. Group 1. Please, group 1. Yes, sir. Yes, sir. Ya. Yes, sir. Ketua. Ya, boleh. Ya, boleh. Ketuanya. The Silakan. social function of item, sir. Okay, go on. The social function of news item is to inform us, the readers or the listeners, about an important events of the day, sir. Oke, thank you. Yang lain paham kira-kira yang diberitahukan oleh CDP? Paham, sir. Do you understand? Enggak, Okay, sir. Pakai please bahasa repeat. Indonesia aja lah, Repeat. sir. Gini, kawan-kawan. Maksudnya itu gini, yang namanya berita itu tuh apa ya? Untuk ngasih tahu kita, si pendengar, kalau ada berita penting, ada kejadian penting selama sehari ataupun selama beberapa waktu yang lalu. Ya kan, sir, gitu, sir, kan? Iya, jadi to inform ya, untuk memberitahu. Jadi yang penting-penting diberitahu pastinya ya. Oke, thank you, Ricky. The next thing, Yes, Ricky? Generic structure-nya, saya. Iya. Yang pertama, dia harus ada kejadiannya, sir. Iya, oke. Kawan-kawan yang lain disimak ya, jangan nanti nggak tahu. Terus Yang lain lagi disimak. ada latar belakang kejadiannya, sir. Sama Ya, namanya good. berita sumbernya harus akurat, sir. Oh, exactly, pastinya ya. Itu dia, sir. Structure sama social function-nya, sir. Okay, thank you for group 1. Very good, excellent. Give applause for them. Next, group yang kedua. Silakan. Group 2. Menghilang dari radar kah? Apa, sir? HP saya nge-lag, sir. Mau menampilkan video berita itu payah kali, sir. Kawan kan ada. Kan Iyalah. kerja kelompok, Oh, iyalah. harus sama-sama lah kalau gitu. Itu Oke, si tampilkan Pia, saja. saya suruh nampilkan nggak mau dia, sir. Parah kali Oke. memang ya. Orang gitu, sir. Oke. Oke, Pia, silakan. We make Okay, a thank video, you. sir. Ya, thank you very much, Pia sudah menampilkan news itemnya, contohnya. Thank you, kawan-kawan udah lihat tadi. Thank you, sir. Oke, yang ketiga, grup 3. Tadi apa tugasnya grup 3? How to make a news, sir? Ya, information ya, informasi dari sebuah berita itu apa-apa saja yang penting ya. Silakan. Yes. Well, Collect the first, we have to collect the information, sir. Dapat info, and then starting report, and then check the fact. Lihat faktanya, jangan hoax. Terus yang terpenting ada witness-nya, sir. Ada saksinya atas kejadian itu. Nggak boleh sembarangan buat berita, Oke. sir.
I think Very that's good. all, Thank you sir. very much. Give applause for group number 3. Ya, apalagi saat ini really have a lot of situation about hoax ya. Sangat mengkhawatirkan. Di mana hoax apalagi saat ini kita masih pandemi COVID-19, hoax ada di mana-mana. Oke, group 4. Tadi mana group 4? Please. Siapa tadi yang grup 4? Ya, sudah, Sir. Nah, Ya. yang terjadi di lingkungan, mungkin saya di tempat saya itu sering sekali terjadi kejadian kecelakaan di jembatan Senatik Lawah Banda Aceh. Gitu. Itu bisa jadi apa sih? Bisa karena memang itu ada kejadiannya, kalau ada saksinya. Apalagi di situ saya juga dengar desas-desus ada seperti penampakan ya kalau tengah malam gitu ya. Betul. Iya. Sir, Ya. Pak Rahmat udah Ya. pesan telepon tadi, Sir. Katanya 5 menit lagi mau bahas tentang blender, Sir. Oke, thank you Haji. Remind me about time. Ya, berarti tadi sudah kelompok 4 ambil sebuah tema tentang kejadian di Selawah. So, next meeting, I ask you to make a news, ya, written news yang ditulis tentang kejadian Selawah tersebut. You find information about that, where, when, how, something, everything about news, ya, ditulis, kemudian nanti dikumpulkan. Also, I have a LKPD, saya sudah kirim LKPD ke email ke grup WA kalian. Di sana ada beberapa tugas yang dikerjakan secara individu. So it will check your understanding about news. Jadi di situ nanti ketika kalian mengerjakannya, Bapak akan tahu sejauh mana pemahaman kalian, sehingga nanti memberikan feedback kepada Bapak di mana yang kurang, nanti kita perbaiki lagi. Any question? Ada pertanyaan kira-kira? No, sir. Ini, Sir, saya boleh sedikit, Sir? No, so everything clear? Nanya. Gimana sih? Tadi Sir, berita tentang penampakan tadi, Sir, si Yuliani, Sir. Apa bisa jadi berita tuh, Sir? Bisa, karena memang yang diangkat nanti bukan penampakannya, tapi kecelakaannya, penyebab kecelakaannya. Nah, jadi jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah, jangan nanti masalah hantunya itu susah dibuktikan, anak-anakku sayang. Imajinatif nanti jadinya kan, fiksi jadinya. Jadi jangan lari ke fiksi, kita nggak bahas tentang fiksi, kita bahas tentang news item. Something countable yang bisa diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Oke, Anda pertanyaan lain? Any question? Another question? Okay, sir. Enough. Paham, sir. Enough. Yeah, thank you very much. Maybe we close this section with what? Saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jubir, aduh, pakai ada penampakan pula ya.